però dietro ha questi pin, quindi a differenza dei bundle esterni che ti permettono di collegarlo, questo si attacca direttamente sul ricevitore. Questo è il vostro ricevitore. Rimuovendo questa placca posteriore, unendo i pin in questo modo qui, si può inserire per scorrimento. È un po' duro, però nel momento in cui l'avete inserito è duro anche perché, diciamo, rimane molto saldo, molto fermo. Anzi, è quasi difficile da togliere per quanto è saldo. E questo permette di collegare il ricevitore direttamente al vostro dispositivo. Come vedete si presenta in questo modo ed è molto molto solido. Non mi è mai capitato che cadesse durante l'utilizzo. Consigliatissimo. Hi all and welcome back. This is a review for the DJI Mic Mini Mobile Phone Adapter. The Lightning Adapter is what it is. Okay? It doesn't come with this kit that I got from Amazon, but it is a must-have if you use a phone that needs a lightning connector. This is it with this kit. I have a 13 Pro Max and it has been a lifesaver when it comes to quality and being able to connect directly to whatever software I'm using, whether it's the iPhone software or any software that has recording capabilities with the microphone. This is the piece you need. So get it. Stop wasting time. Thank you for watching. Like and comment. Ask for more if you need more information. Thank you. Okay, so this is a piece that will fit into the mic. This is my C port. This is the one that they sent me. So this is the flash drive, you see. But you see how it's shorter? So plus the brackets on the back, there's not enough. And so when you slide it into this, you see how it needs 8? It doesn't have 8. So don't buy this. I don't know what it is. It's not the piece that's for the Digi mic. That's what's weird, is it says that it is, but it's not. So don't waste your time. मैंने इसको कनेक्ट किया है आईफोन से, लेकिन अभी भी माइक RX के पास ये ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, रिसीवर को ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा आईफोन से। और इस स्थिति में ये पिन मेरे किसी लायक नहीं है। आई थिंक ये पिन ख़राब है। प्लीज़ रिप्लेस और रिटर्न इट। थैंक यू।